Salut et bienvenue à la classe française. Je m'appelle Mademoiselle Rachel. Hello and welcome to French class. My name is Miss Rachel. So today we are going to learn a very important topic. Yes, I hope you had fun in our last French class because I had fun too. We learned on how to invite someone in French. So today our topic is donner un ordre. Donner un ordre, demander la permission. Demander la permission. It means giving an order and asking for permission. So we are going to learn a lot from this topic. We are going to learn different things. So our objective for this topic is donner un ordre, how to give an order, interdit, prohibition, how to prohibit someone from doing something, interdire. Then the next one is demander la permission, asking for permission, autoriser, to allow someone, and the last one, expliquer une démarche à quelqu'un. Expliquer une démarche à quelqu'un, explain a process to someone. So the first one, pour donner un ordre, to give an order. Let's learn this expression. Fais cela immédiatement. Fais cela immédiatement. Do that immediately. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Stop talking. Ferme la bouche or fermez la bouche. Keep your mouth shut. So when you're talking or making noise, you say fermez la bouche or ferme la bouche. So next one we have écoutez-moi attentivement. So for example, your teacher says écoutez-moi attentivement. It simply means listen to me attentively. Écoutez-moi attentivement. Ne joue pas en classe. Ne joue pas en classe. Don't play in class. Yes. Écoutez-moi attentivement. Ne joue pas en classe. Oui. So the next one, pour interdit, to prohibit someone. Il est interdit de fumer ici. Il est interdit de fumer ici. Smoking is prohibited here. Next one we have, ne touche pas ça. Ne touche pas ça. Don't touch that. And the next one we have is, ne mange pas ici. Ne mange pas ici. Don't eat here. Good job. Now, demander la permission. How to ask for permission. When you want to ask for permission, you say, excusez-moi, monsieur, if it's a man, a male. Excusez-moi, madame, as you all know, for a married person, Mrs. or Ma. Excusez-moi, mademoiselle, which simply means excuse me, miss. And the next one we have is, s'il vous plaît, je voudrais sortir. S'il vous plaît, je voudrais sortir. And the next one is, est-ce que je peux sortir de la classe? Somebody say, est-ce que? Good job. Est-ce que? Est-ce que je peux sortir de la classe? Can I go out of the class? Next one is, est-ce que je peux utiliser ton stylo? Est-ce que je peux utiliser ton stylo? Oui. Pour autoriser, to allow. Now, how do you allow somebody? For example, you want to go out. How would your teacher say you can go out? J'autorise à sortir. J'autorise à sortir. I allow you to go out. And the next one we have here is, tu peux utiliser mon stylo. Tu peux utiliser mon stylo. You can use my pen. Je te permets de sortir. I permit you to go out. So the next one we have is, expliquer une démarche à quelqu'un. Explaining a process to someone. For example, the activities you do, how do you explain to somebody? 1. Premièrement. Premièrement simply means firstly. Premièrement, je réveille à 5 heures. 2. Puis means then.
Puis je salue mes parents. Puis je salue mes parents. Then I greet my parents. Numéro 3. Je dis mes prières. Je dis mes prières. I say my prayers. Good job. 4. Ensuite, je balaye ma chambre. Ensuite, je balaye ma chambre. Afterwards, I sweep my room. 5. Je prends ma douche. Je prends ma douche. I take my bath. Je prends mon petit déjeuner. I take my breakfast. Finalement, je prépare pour aller à l'école. Finally, I prepare to go to school. Now, let's learn this important verb, the verb prendre. It simply means to take. Je prends, say that. Good job. Je prends, which means I take. To prendre, you take. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Il, elle prennent. Let's go again. Je prends. Tu prends. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Il, elle prennent. Good job. I believe you can say those expressions. Thank you very much. We've come to the end of today's lesson. Merci beaucoup. And I hope to see you all in our next class. Au revoir. Au revoir.